హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ సునైనా అని. ఈరోజు నేనైతే క్విల్లింగ్ పేపర్స్తో క్రాఫ్ట్ అయితే చేశాను. అదే నేనేం చేశానంటే క్విల్లింగ్ పేపర్స్తో బటర్ఫ్లై చేశాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. వీటికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అయితే చూసుకుందాం. 6 స్టోన్స్, scissor, quilling needle, plucker, comb, pen, glue. పెన్ ఎందుకు అనుకుంటున్నారా? ఈ గ్లూ అయితే రావట్లేదు, అందుకని ఇలా హోల్ చేసుకుని దీంట్లో నుండి గ్లూ వస్తుంది. అలానే బ్యాక్గ్రౌండ్ కార్డు, రెడ్ కలర్ క్విల్లింగ్ పేపర్ 2, స్కిన్ కలర్ క్విల్లింగ్ పేపర్ 3, ఆరెంజ్ 1, నిండ్ ఎల్లో 1, గ్రే కలర్ 1, బ్లూ కలర్ 1. వీటితో బటర్ఫ్లైని అయితే చేసుకుందాం. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడైతే రెడ్ క్విల్లింగ్ పేపర్ తీసుకుని ఇలా 2 ఇలా అతికించుకోవాలి. ఇప్పుడైతే కోమ్, ఇలా వీటిని ఇలా 12 అయితే చేసుకోవాలి. వన్ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ఇంకొకటి ఇలా 12 లాక్ చేసుకుని ఇది కట్ చేసుకుని ఇంటి స్ట్రైట్గా గమ్మ తీయాలి. ఇప్పుడు కౌంట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 మొత్తం అయితే 12 వచ్చినాయి. నేను ఈ సైజ్లోనే ఇంకోటి తీసుకున్నాను. ఇంకో సైడ్కి ఈ 2 పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. ఇప్పుడైతే ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకుని వీటిని అతికించుకోవాలి. ఇలా చేసినట్టే ఇది కూడా ఇలా దీన్ని అతికించుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 మొత్తం అయితే 9 వచ్చినాయి. ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మొత్తం 10 వచ్చినాయి. ఇలా గమ్ అతికించుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ఇవైతే మొత్తం 10 వచ్చినాయి. ఇలానే నేను ఇంకో తీసుకున్నాను. వీటిని కూడా పక్కన పెట్టాను. ఇప్పుడైతే ఎల్లో కలర్ ఫోన్ తీసుకుని ఇందాక చేసినట్టే ఇవి 9 చేయాలి.
1 2 3 4 5 6 7 8 ఇంకొకటి చేయాలి మొత్తం 9 అవుతాయి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఈ లాస్ట్ది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా దీనికి మొత్తం గమ్మ అతికించాలి. మొత్తం 9 ఇలానే ఈ కలర్లోనే నేను ఇంకో తీసుకున్నాను చేసుకుని పక్కన పెట్టేసాను. ఇప్పుడైతే బ్లూ కలర్ ఇదంతా ఓకే పేపర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇది వచ్చేసి మొత్తం సిక్స్ చేయాలి. ఇట్లా గమ్మి ఇలా మొత్తం అప్లై చేయాలి. ఇలా 6 తీసేసుకోవాలి. సరే మళ్ళీ కౌంట్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 ఇలానే నేను ఇంకోటి తీసుకున్నాను. ఇలా పక్కన పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడైతే మనం స్కిన్ కలర్ పేపర్స్ వీటిని ఇలా అతికించుకోవాలి. ఇలా 3 స్టిచ్ చేసుకున్నాక క్విల్లింగ్ నీళ్ళు అయితే తీసుకుని ఇలా దీన్ని రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఈ మొత్తం రోల్ చేసుకుందాం. ఇలా దీన్ని రోల్ చేసుకుని లాస్ట్లో గ్లూ పెట్టి అతికించుకుందాం. అలానే నేను ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఈ డోమ్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడైతే ఈ డోమ్లో ఈ సైజ్ అన్నట్టు ఇది ఇప్పుడైతే దీని లోపల మొత్తం బ్లూ అప్లై చేసుకుందాం. ఇలా నేను ఇంకోటి చేశాను ఇదిగోండి. రెండు ఒకే సైజు ఇవి కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాం. అలాగే నేను స్కిన్ కలర్ పేపర్తో ఇలా అయితే రోల్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు గ్రే కలర్ పేపర్ తీసుకుని క్విల్లింగ్ నీళ్ళు తీసుకుని ఇలా అయితే రోల్ చేసుకోవాలి. ఇలా సగం వరకు చేసుకుని ఇక్కడ బ్లూ అతికించుకొని ఇలా సీజర్ తీసుకుని ఇలా నేను ఇలా ఇంకోటి తీసుకున్నాను. ఇదండి ఇప్పుడైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ తీసుకుని ఫస్ట్ అయితే ఈ రెండు మధ్యలో దీన్ని పెట్టుకోవాలి. దీనిపైన ఇక్కడ చెక్కల మిగిలింది కదా ఇలా అటు ఇటు మధ్యలో వేసుకోవాలి. ఇలా దీన్ని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇలా ఈ కింద రెండింటికి బ్లూ అతికించుకోవాలి. ఇలా అతికించుకొని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడైతే దీని కింద ఇలా ఒక సైడ్కి అతికించుకోవాలి. ఇది ఇలా కింద దీని కింద కూడా అతికించుకోవాలి. ఇలా అతికించుకోవాలి. ఈ రెడ్ కలర్ ఇలా వేసుకుని అతికించుకున్నాం. ఈ స్టోన్స్ ఇలా స్ట్రైట్గా ఈ సైడ్ 3 అతికించుకుందాం. ఇదిగోండి గైస్ ఎంత బాగా వచ్చిందో. బాగా చేయడం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాం. బాయ్.